গুড মর্নিং, ইভিনিং, আফটারনুন, যখনই আপনারা ব্লগটা দেখছেন আপনাদের ওয়েলকাম করি একটা নতুন ব্লগে। আর এই 16 ফেব্রুয়ারি 2025 আমি গেছিলাম নন্দনে। তো গিয়ে দেখি সেখানে কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে। তো এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা এই সময়টাতেই হয়। এটা চলছে 1 মার্চ অবধি। আর এখানে 3টে অস্কার পাওয়া একটি সিনেমা উইন ওয়ার্ডের দেখানো হচ্ছে, দ্য কিং অফ রোডস। তো আমি তো খুব এক্সাইটেড হয়ে গেলাম যে আমি কখনো আগে দেখিনি নন্দনে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। তো দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট টাইম। আর এটা 5টা টোটাল সিটিজে হচ্ছে, তার মধ্যে কলকাতা এক নম্বর। এবং এই নন্দনের সামনেটা কি সুন্দর সাজিয়েছে দেখুন। আর যদি আমি আপনাদের বলি যে কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে কিছু বলবো আপনাদের, তাহলে এটাই বলার যে এটা 1995-এ ফার্স্ট স্টার্ট হয়। আর এটাও থার্ড ওল্ডেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইন ইন্ডিয়া। আর এইটা ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রিকই হয় মোস্টলি। আর এটা নন্দনে হয়, রবীন্দ্র সদন, নন্দন 1, 2, আরও বিভিন্ন স্টেটে হয়। এখন তো কিছু কিছু আইনক্সেও হচ্ছে, সিনেমা দেখানো হচ্ছে। তো দেখুন নন্দনের ভেতরটা কি সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। আর আমাদের অনেকক্ষণ লাইন দিতে হয়েছিল, প্রায় শো ছিল 6:30 থেকে, আর আমরা প্রায় 5টা থেকে লাইন দিয়েছিলাম। প্রচুর মানুষ এসছে, ভিড় করছে। কলকাতার এটা একটা বিশাল বড় অ্যাট্রাকশন। আমি আগে ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম, কিন্তু ব্যাঙ্গালোর অনেকটা ফাস্ট লাইফ, সেখানে সবাই টাকার পিছনে দৌড়াচ্ছে, আর কেউ কারোর নয় সত্যি কথা বলতে গিয়ে। পাশের বাড়ির লোকও চেনে না, আর প্রচণ্ড কসমোপলিটন একটা কালচার। কিন্তু এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে রবীন্দ্র সদনে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন যে একটা ছেলে খোলা আকাশের নিচে জাস্ট একটা ক্যানভাস নিয়ে বসে আঁকছে এই দৃশ্যটা। এবং তার মেটেরিয়ালিস্টিক লাইফ নিয়ে তাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই, যে কি পেলাম কি পেলাম না, বাড়ি গাড়ি ফ্ল্যাট, এটা তারা আঁকছে, মন খুলে আঁকছে। আর সত্যি এই ফেস্টিভ্যালে গিয়ে আমি দেখলাম যে কত লোকে, কত স্টুডেন্ট, ফিল্মের স্টুডেন্ট যারা আছে, তারা লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে শুধু এই ডিরেক্টরকে দেখার জন্য। অ্যান্ড এটা ফেব্রুয়ারি 5 থেকে মার্চ 1 অবধি চলছে। যারা যারা পারবেন নিশ্চয়ই যাবেন। এটা আমাদের এক ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা হেরিটেজ বলতে পারেন, একটা প্রেস্টিজ, আর একটা অথেন্টিসিটি, যেটা আমরা নিশ্চয়ই নেক্সট প্রজন্মকে দিয়ে যাব। এবং চেষ্টা করব যে এইগুলোকে, ভালো জিনিসগুলোকে পোর্ট্রে করা। মানে এখন তো আমাদের অনেক ডার্ক কমেডি আসছে, নেগেটিভিটি অনেক বেশি। আর সবথেকে বড় কথা, পলিটিক্যাল কালচারটা এসে যাচ্ছে, ফিল্মের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। এবং এনভায়রনমেন্টটা, অ্যাটমসফিয়ারটা অনেক টক্সিক হয়ে যাচ্ছে। তো সেইগুলোকে বাদ দিয়ে আমরা যদি ভালো জিনিসগুলোকে পোর্ট্রে করি, সেটাই তো বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো এই ডিরেক্টর, ইনি 3টে অস্কার পেয়েছেন, এবং উইম ওয়েন্ডার্স। তো উনি এসেছিলেন নন্দনে, এবং ওনার ইন্টারভিউটা এখানে ভিডিও করা আছে, আপনারা দেখতে পারেন। আর এই মুভিটা দেখার জন্য আপনাদের নন্দনে গিয়ে আমি রিকোয়েস্ট করব। আর সবথেকে বড় কথা, এটার জন্য কোনো টিকিট লাগবে না, এটা ফ্রি অফ কস্ট আপনারা দেখতে পাবেন। মানে এখনও পর্যন্ত যে ফ্রিতে একটা সিনেমা দেখা যাচ্ছে, এটাই একটা বিশাল বড় ব্যাপার। অ্যাটলিস্ট আমরা 5 টাকা 10 টাকা দিতেই পারি, সেটা তো মেনটেনেন্সেরও তো একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু ইটস টোটালি ফ্রি। আর অনেক ইয়াং জেনারেশন আসছে, তারা লাইন দিয়ে রীতিমতো সিনেমা দেখছে। ওটা আমার খুবই ভালো লেগেছে, যে এখনও আমরা এই কালচারটা নিয়ে বাঁচছি এবং সেইটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তো আমি রিকোয়েস্ট করব, যারা যারা এই ভিডিওটা দেখছেন ডেফিনেটলি যাবেন এবং সিনেমাটা দেখবেন, খুব ভালো সিনেমা।
আর ইনি একজন জার্মান ডিরেক্টর। তো অ্যান্ড সত্যি সিনেমাটা খুবই ভালো, অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যান অনার টু সি হিম অন দ্য স্টেজ। I'm going to first ask Astrid for you to say a few words. How would you like to say it on stage? Or yeah. So, thank you so much, Nandan, and good evening, everyone. We are honored and thrilled to welcome Wim Wenders, one of Germany's most iconic filmmakers, to Kolkata for the very first time. This is an extraordinary moment for the city's cultural life, as we present a retrospective of 16 of his remarkable films, showcasing Wim Wenders' profound cinematic legacy. Beyond the screenings, the opportunity to witness an insightful conversation between Wim Wenders and Shirendra Singh Gundapur adds a unique dimension to the program. It is a true privilege for the Goethe Institute Kolkata to bring this milestone event to Kolkata, a city fond of its cinematic tradition, celebrating the universal language of cinema and fostering a deeper cultural understanding between Germany and India. My sincere thanks goes to, of course, Wim Wenders. First of all, thanks for coming to Kolkata, to Donata Wenders, as well as to Shirendra Singh Gundapur. I am also very grateful to the West Bengal Government, Department of Culture and Information, and to Sri Shantanu Basu and Srimati Shobita Banerjee. Thank you so much. Thank you for coming to Kolkata, to India, and to Kolkata, a city so fond of film. And of course, thanks for all of you making this possible. Thank you and for your interest. Can we honor the good veterans and other veterans? Please do come. And with now. We like that. Next to the lighting of the lamp. Now it's your turn to say a few words. Your first day in Calcutta, the crowd. Yeah. What do you think? It's your first day too. It would be understating if I'm a bit overwhelmed. I'm a lot overwhelmed. Thanks to this city, and thanks to this beautiful theater, and thanks to you, the audience. I am very curious, I'm full of curiosity about you because I'm just learning to meet in the audiences, and I've met extremely educated audiences in both Mumbai and Trivandrum. You can still beat them. So I would love to know if any of you have seen this movie before. Not with a number of hands. Nobody else says? Wow. So I'm honored to come see it again, and for the other ones who haven't seen it, I'm actually even more happy because I'm happy to show it to you in all its glory, because this is a, Shirendra mentioned it, this is a restored copy. It
made from the original camera negative, and you see the most beautiful version that ever existed of the film. So very also you see it on a very big scale. I'm always a little bit at a loss to speak in front of them, because what can you say before? But on the way here, I thought there's one thing I could tell these people. I could tell them how I got to make this film and what happened before. This film was made in 1983, and that marked my 7th year of living in America. I had left Germany in 77, at the end of 77. I was 33 years old, and I was invited to make a film in Hollywood, and I thought I could handle it. I thought that because some of my big heroes in film history did the same. They went to America and made some of their best movies there. So I wanted to make a film for the studios on one of my great heroes, the American writer Dashiell Hammett. It took 4 years to get this film done. It took 44 versions of scripts and 4 different writers to write it. It wasn't my fault, I like to write quickly. But the studio was never happy. So after 44 versions of the script, shooting the film 2 times, once they didn't like it, but they didn't fire me, so I shot it 1 more time. It was the toughest experience of my life. And why I'm telling you this is because I could not make this film, although it was my firm intention with my dearest collaborator and friend, Robbie Miller, with whom I had made 10 films before. We had done everything together. But Robbie was not in the union at the time, it was strict. He couldn't make this film Hammett with me. So I made it with somebody else. But during all these years, I wished I had Robbie at my side, because the two of us were like twin brothers. We had learned everything together, and I missed him so much. 6 years later, finally, I was able to make a film according to my own rules. I was finished with the studio production. I had learned a lot, a hard lesson, but now I could finally do something that I wanted to do myself. And so the big pleasure was to do it together with Robbie. And you will see why I'm saying this, because you'll see his imagery, and he was one of the most creative and inventive directors of photography of his time. And this film would not be as beautiful without Robbie. But there was a second reason. While I made this movie of the American writer Hammett, I had the greatest desire to write this and shoot it with one of the great writers of the 20th century in America, great theater writer, Sam Shepard. But the studio said, Sam Shepard, he writes for the stage. He's never written a movie. We can't handle it. We need to work this out with a screenwriter. And then I said, okay, well, maybe I can still have Sam play the leading part, because some of you know what a fantastic actor he was. And then I said, we don't want you to cast a writer. We want you to cast an actor who plays the writer. And you either make the movie along our rules and you find an actor, or you're not going to make it. So Sam and I were very sad, and we shook hands and I said to Sam, whenever I'm a free man again after this studio experience, the two of us will make it. And so Sam Shepard wrote this film. So I already had Robbie, and I had Sam, with whom I waited also for 6 years to finally work together. And then there was a third guy.
on the studio production, I wanted to have urban blues, which would have been perfect for film noir in the late 20s. I wanted Roy Cooper to do the score. Again, the studio said, then we don't need a guitarist to do the music, we want a composer. I said, but this is going to be the greatest score ever, I promise you. And if you listen to the third band, that was just one instrument, one guitar, we can do just as good. I said, no, get a composer or we'll find a composer for you. So I also couldn't work with Rai, and Rai wrote the score to this film. So my three most important collaborators were three men for whom I'd waited for 6 years to finally work together. And this film was such a joyful experience to be united with them that I think their energy and their spirit carried us through. So you will see some of that. You will see Robbie's imagery, you will hear Rai's guitar, and you will hear Sam Shepard's fantastic guitar. That's why I'm happy to see them. And I'm not happy that I'm not seeing you afterwards, so I'll be here afterwards. If some of you will stay to ask me questions, I'll be here. Okay? So we will do a Q&A. We'll do Q&A after the film. Okay, see you then. See you.